Sanmona, guys. I hope everyone is good. I hope everyone is fresh and active, guys. Happy Sunday, happy Holy Sunday, guys. Ngithemba ukuthi abantu bakhonze kahle, badumisa kahle emabandleni abo. It's your boy Brada Nxewu, all the way from Durban, ebandleni Holy Ghost Revival Center under the leadership of Apostle Kuzwayo. Njengamanje ke bafowethu, sikhona la eMpumalanga, Ngrina. Njengoba nazi ukuthi I am away, guys. This place is a home away from home. So nginibingelele bafethu. We are in sixolise ngokuba lethe njengoba libona ngisemontweni nje bafethu. Yizo nje inqinamba zokuba semgaqweni whole day. I can see a request. My brother is already here. It's a Revelation Time show bafethu under a topic is Christianity against Isintu. So we will be with my brother Allen. Let me add him again. I don't know what is happening. I just hope the network is right there corner. Okay. Ngibingelele nonke ningena bafethu, ngibingelele nonke ningenayo. Ngithemba ukuthi bafethu ningibona kahle ngisemotweni because ngikude kakhulu nasendlini la ngikhona la eHendrina eMpumalanga. So I'm just hoping nje ukuthi ngibonakala kahle. Okay, siyanibingelela bafethu, siyanibingelela. My brother, can you please request again? Ekade sagcina ukusebenzisa uFacebook bafethu because we have this new platform. Let me try add my brother again. Okay, Allen, I'm trying to add you. I-network inakho-ke nje ukuvela wenza into zayo bafethu. But asibekezele nje, asibekezele. Okay. Okay, there's a request. Nazoge. I'm adding him now. Namhlanje bafethu zokhala. Oh, phakathi inside. My brother. Kamba kahle. Hey, all is well, mfowethu, all is well. Khamba kanjani ngakwena? Hayi konke kamba kahle. Number one. Bengisathukile nje ngibona ngik-eda ijike futhi iyakhahlela sengithukile ngithi mina kwenzakalani manje i-network ngabe siyenza into zayo. Hey. Hayi angijwayele ukuba nenkinga ye-network mina. Angijwayele ukuba nenkinga ye-network. Ayikhali bafethu Allen sekhona uzosibingelela nje kancane bafethu sivele sihlale phezulu kwalo udaba ngoba vele sesilate ngawu 10 minutes. It's cut to 13 minutes past 7. Sikuyo le topic namhlanje sayivala ke bafethu, so sizokhala ngempela sayivala nilandele uAllen. Mfowethu awusibingelele before sikudixabeze ngemibuzo nje. Sibingelele abathandekayo nababukeli be-Revelation Time. Igama lami ngingu-Andile elasekhaya, ngingu-Allen, ngiwakwaDlamini Sibongo. Umntwana kaNkulunkulu onomdlelwano obuhle nobaba uNkulunkulu ngenxa kaKristu Jesu. Amen. Hayi, asibonga. Hayi ngibele ngichazeke mfowethu masisho njalo. Nginomdlalelo obuhle uNkulunkulu ngenxa kaKristu Jesu. Hayi, ngibele ngichazeke. Yabona masi-introduce kanjalo ngivele ngichazeke mina. Hayi bafethu sanibonile-ke nani introduction yakhona ivutha bhe. Wemfowethu awusho-ke nayi topic la, we've been talking about this topic. We've been dealing with topic from the beginning of this month. Namhlanje siyayivala namhlanje inyanga yaphela isonto and sifuna ukuyivala namhlanje. Maybe mangase siqale nje kuwena, what can be your take on the topic alone? The question on the topic alone is Christianity against Isintu. Maybe if you just can explore, unpack everything, and we just give you time nje ukuthi uchaze yonke into, because abanye ngengibone bestrugglisha ngisho like ama viewers most ngibone estrugglisha no understand umbuzo ukuthi masithi is Christianity against Isintu ukuthi iqonda ukuthini. Mhlawumbe mawase siqale lapho my brother. Christianity. Yeah.
is a way of life. Christianity is a way of life. Yeah. Isintu is a way of life. Okay. Interesting. Isintu is a way of life. Indlela yokuphila. Okay. Uma isingisi sikhuluma ngeculture. Yeah. Sisuke sikhuluma ngosikompilo. Yeah. Usikompilo a way of life. Okay. Christianity ingako silibalekela leli gama le religion masikhuluma ngeChristianity because i-religion ine separation phakathi kwama subjects ne God lesuke ikhonza. That's religion. Kune gap ebakhona. Yabo? Yeah. But kwa Christianity there is a relationship. So a way of life in that sense. Is Christianity against culture? Impendulo ka Allen Dlamini ithi cha. Ithi cha. Why? Allen believes ukuthi i-culture ukuthi ngizokulinda uyibuze imibuzo yakho ngifuna ukuyiphendula yonke at once. Yeah. I-culture is God's gift to men. Mina ngikhuluma ngeculture ngicela ukuligcizelela leli gama usiko impilo isipho uNkulunkulu owabanikeza abantu bezalwa uzalelwa kuyona lento yokuthi Africa awuyena European uzalelwa kuyona lento yokuthi ungowase KZN wena ungohlanga lwamaZulu awuyikhethanga leyo nto awuyi-inheritanga leyo nto kubazali bakho uyiphiwe uNkulunkulu iculture leyo. Yes. So ngamanye amazwi uthi uma ngisindisiwe angilahli imvelaphi yami ngiyaqhubeka nje nemvelaphi yami. Imvelaphi ile engikulindile ukuthi ungibuze ngayo bese ngiyakuphendula. Yeah. Kodwa iChristianity ubuKristu inkolo yobuKristu ayixabani nosiko. Unfortunately angizange ngibe nasisikhathi so kwabuka ama videos lawa previously. Yeah. Naleyo yokuqala engicathi kwakhona usisibuhle angiyiqedanga. So I'm not sure ukuthi but I'm not responding to anyone. I'm not contradicting anyone's views. Ngikhuluma according to my understanding and my finding. Ukuthi iChristianity ayixabani nosikompilo, not just lwamaZulu, not just lomAfrika. Masikhuluma ngesintu, asikhulumi ngosiko lesiZulu. Sikhuluma ngeculture yaleso sizwe. Whether uyibhunu, whether umXhosa, whether European, whether you are a Caucasian, iChristianity ayixabani. Ingakho nabayilethe eAfrica, not eAfrica, eSouth Africa, bayiletha beyigqokise isilungu sabo. Okay. Because ayixabani neculture iChristianity. Thina senza iphutha lokuthi sithathe isilungu sabo as if igospel. Sayimosha lapho thina. Sayimosha lapho thina. Kahle iChristianity ayixabani neculture. Umuntu uma esesindisiwe uthe wenze njani? Uyaqhubeka nani konje? Imvelaphi mfethu. Yeah. Usuzokhuluma ngemkhuba lapho. Okay.
yokuthi la ekhaya kwenziwa kanje. Yeah. Angisho leyo nto mina. Ngiyichazile lento yokuthi i-culture into iphiwe uNkulunkulu. Sure. Hayi oyi-inherite kobaba mkhulu. Imkhuba leyo eyaqanjwa abantu abathize bakuleso sizwe yasithathwa as if iyona nto ezosenza sahluke kwezinye izizwe. Yabo? Yeah. Iqiniso mfethu mawukubuke nalento le eyayikhuluma Mahadi angazi ntontoni eyayikhuluma ngokulobola nani. Uzothola ukuthi whether uyixhosa, whether umswati, whether umpedi, umvenda, umzulu, these Nguni nations mancane ama distinctions, kunento common in everything they are doing, because i-culture leyo. Yeah. Into ebenza bahluke, into eyenza lezi zinhlanga zihluke ile mkhuba ke abayi-inheritile kobaba mkhulu yabenza ke bahluka. Mhlambe la ekhaya unqunywa ucikicane, mhlambe la ekhaya kuyachazwa, mhlambe la ekhaya lezo zinto ezifana nalezo izinto ezi-inheritwe along the way, they are traditions, not culture. Manje thina abantu abamnyama sinokwasebenzisa la magama interchangeably as if culture is tradition. Cha. Culture is constant. I-culture nje is constant. I-tradition le eshintshayo as ama generations evolve. Kungena i-generation entsha le ndala iphelelwa isikhathi. Lento kade yenziwa previously siyayiforsa kule generation ezayo, trying to accommodate noma trying to honor the previous generation. Yabo? Yeah. Imkhuba esiyigcinayo kwaDlamini asiyigcini ngoba naku it's part of our culture. Siyigcina ngoba sizama ukuhonorisha uDlamini. Sure. All right. Yabo? Yeah. Yona ke into ezosixabanisa noNkulunkulu leyo, but hayi ukuthi ngumAfrika. Hayi ukuthi ngowakaDlamini. Hayi ukuthi ngikhuluma isiZulu. Yeah. Ikhona neminye imikhuba ke esingangena kuyona mhlambe ngokuhamba kwesikhathi engeve isixabanisa noNkulunkulu eyayenziwa kwaZulu. Yeah. Okay. My brother, yabona manje, I think uzanayo kahleke manje. It's getting more interesting. Then if you are saying Christianity ayixabani nesintu, then how come amakholwa have changed so much in such a way that abantu abangakholwa abenza amasiko noma abagcina imvelaphi yabo noma abasa-stuck la baqhamuka khona ukuthi okay, we are Africans, sabantu abathize, like for instance ngumZulu, so there are things or whatever that I do it in a traditional way. Then why Christians tend to be against all these things? Why Christians tend to make all these things esizenzayo njengemvelaphi yethu njengomsuka wethu, like sometimes some of them they describe these things as demonic. Yebo, as a result igcina sekhona le war ebakhona between amakholwa nabantu abangakholwa, especially abantu abagcina amasiko. Kunewo ekhona enkulu mfowethu, even for as a result emndenini yethu once wasindiswa, it's not akusajatshula mawusindiswa. I remember 2016 ngisindiswa, abafowethu mina engangizona nabo sihamba nabo emcimbini emndenini, kunokuthi bajabule ukuthi umfowethu useyakholwa usezoyenza izinto ezibhedayo, bangizonda. Yabo, bangibukela njengomuntu omumbi uthi nawe usuzogqoka amasuthi, usuzoyibona ungcono ngekuseze emndenini, awusaparticipate entweni zomndeni. Yabo, so yonke lento isuke kanjani mfowethu? Mhlawumbe mangase usichazele nje lapho usiclarity ukuthi yonke lento isuke kanjani and i-wrong yini noma i-right.
First Corinthians. Ngiyacela mina ukusebenzisa iBhayibheli kakhulu. Yes, my brother. Our teaching is in the word of God. First Corinthians chapter 8. Yeah. Verse 1. Uthi Apostle Paul ku NKJV. Now concerning things offered to idols. Yeah. We know that we all have knowledge. Yes. Now, knowledge puffs up, but love edifies. Yeah. We know that we all have knowledge. Yeah. Knowledge puffs up, but love edifies. Ibandla, which I'm part of. So mangizokhuluma anything about ibandla, angis treat it as self-righteous or thou art holiest. Cha, ngiyafaka nami. Ibandla. Yeah. Ibandla is very passive. We have the right knowledge, but we don't have the right understanding. Yalolu lwazi esinalo. Yes? Yeah. Sesinalo ulwazi asinayi understanding, sesingenayi understanding, sileka i-tact ke manje yokulidlulisa noma yokulisebenzisa lolu lwazi esinalo. Yeah. Uthi uMpostoli Paul, ulwazi liyakhukhumeza. Kodwa uthando liyakha. Onga understand ukuthi uMpostoli Paul uthini la, uzothi love is better than knowledge. Yeah. Njengoba abanye bethi I flow in the spirit, beshaya laba abantu betheology. Yabo? Akuyona esho Paul leyo. Uthi ulwazi malihamba lodwa liyalimaza, limaza wena, limaza nalabo batshelayo lolo lwazi. Sure. Kodwa futhi noma ngabe uthando lwakha, uma lingenalo ulwazi nalo liyalimaza uthando. Yeah. Now, le knowledge esinayo, of which akuthina sonke ezabazalwane esine knowledge right when it comes to Christianity and culture. Akuthina sonke. Yeah. Sure. Ekuyidluliseni kwethu le knowledge esiyitshela ukuthi sinayo, siyidlulisa budlapha. Yo. Siyitshela ukuthi we are doing God justice, kanti we are fighting against the kingdom esiyitshela ukuthi sibizela abantu kuyona. Ngithe kuwena ilontuzana iChristianity ayimelene neculture. Yeah. This competition or this condemning, not competition, condemning spirit, abazalwane abasuke beya nayo leyo mentality when they are going to evangelism, bashaya izinto kunokuthi baveze uthando likaNkulunkulu ngalezi zoni abeze kuzo, luphushwa. Yabona lento ekuthiwa i-eschatology. Ayifuni number. Yeah. Leyokukhuluma ngezinto zakwi cosmic realm, the spiritual world. Ayifuni number. Ayifuni lento esithi i-votist. Ifuna umuntu who is well versed ngeBhayibheli, who is well versed even nangazo ke lezo zinto zakwi cosmic world, ngoba uyahlala noNkulunkulu, not necessarily nge-research, ngoba uyawathola wonke amaqiniso namaqiniso amanga kwi-internet, but umuntu ohlalayo noNkulunkulu uzomtshela what is going on in the cosmic world. Now, leyo competition ke leyo condemnation spirit iqhamuka ekuthenini sizitshela ukuthi we are defending the gospel and we are working for the gospel. Uma sitshela abantu ukuthi umuntu wakini ongasekho uyini, you know, and what not.
into uNkulunkulu angazange azayisho. Yeah. Ukungazi sizitshela ukuthi siyazi. Cela ukuphendula kanjalo. Ukungazi Yeah. sizitshela ukuthi siyazi. Ngoba umuntu uzajuluka abe manzi. Yabo? Ezitshela ukuthi uhambe emgceni ngempela. Ezitshela ukuthi uhambe emgceni ngempela kanti usengena ehlathini. And abantu abazalwane aba charismatic iyababusisa lento esuka ishunyayelo. Yeah. Yabo? Because i-consciousness yethu is very demonic conscious than God conscious. Is very sin conscious than righteousness conscious. So izinto ezizokhuluma kakhulu ngama operations aku dark world, they get the most reception, they get the most reaction, because the consciousness yethu is so much aware of what Satan is doing than what God is doing. What he's doing, yeah, exactly. Yeah. Yo, my brother, that was very, very powerful, and that's true. I wanted to tell you, maybe to share something. I think it's yesterday or day before yesterday. I was up. These days I'm up till late. I'm 1, 2, and then I asked myself, and then and I saw posting in the yokuvuka ngo-12 standards. People have made this thing religious. Ukuthi ngo-12 udinga uvuka uthandaza. And yazi ever since ngayizwa lento or mangizovuka nabantu noma kunamakholo engizowenza mevuka ithandaza, angikaze ngize ngisho yedwa evuka ithandaza umthandazo we-communication where there is a conversation with God. Always ngizohleze ngizoriba abashanta ngizwa ofire, ngizwa omkhathi, ngiyangena emkhathini ngiyahliphisa, ngizwa abantu behliphiza imkhathi. And then I ask myself ukuthi what man has to do with the devil? Uyabo? Yini sinayenza no Satan, because asinamsebenzi no Satan. Then why do we waste our time and waste ubuthongo bethu sibhizi siyohloza? Because from what I know, I believe from the finished work of Jesus Christ. Uyabo? So people are making things so religious, and it's always waiting for izinto ezingenamsebenzi njengoba dusho nje ukuthi like we are always expecting, or noma i-conscience is very fertile to the things that are negative. Yes, so yes. We are very, very, very religious, in fact, and in the Lord like Christianity, it shows Christianity is not a life. I mean, it's not a religion. Christianity is a lifestyle. So if we now, when Christianity is not against Isintu, and then we want us to, which is very why we say it's not against Isintu, because and the lamp is going on and on, worse, and it can send my enemies, because if Allen, if mina ngisindisiwe and ngizoba isitha nabafowethu abangakholwa mhlawumbe abagcina amasiko, if mina ngiyisitha nabo, then ngizolishumayela apha ivangeli, because according to the word of God, according to Jesus Christ, we must go and preach the word of God, preach the gospel to the poor. How can we preach? How can I preach to you, my friends? How can I preach to you? The only thing that will happen, it's an argument. And now the argument, where else the energy is now and go spread it. So ingakho ngakhetha le topic ngamasibomba, because ngifuna sikhuluma izinto kanje, and it's getting more interesting if you are unpacking all these things. So another thing engifuna ukuthi makuthi mhlawumbe there's nothing to add on what I just said, mhlawumbe ngiyafuna ukuthi sichazeke le party le ukuthi what are the things, especially for abazalwane,
before size kulaba bangakholwa, especially for abazalwane. Hello Mirabel, hello, thank you for being here. Philomena, I see your comment. We are very sorry. We will try to, yeah, we will try to mix. I think Philomena Mwamba is from Zambia. We will try to mix Philomena English and Zulu. We'll try our best. So you can also be with us. So my brother, I want you to like to mention or give us a clarity of the things that ezixabanisa noNkulunkulu kusiko, and iziphi izinto futhi ezingasixabanisi noNkulunkulu osikweni noma kwisintu. Asiqale la. So ke ngizohumusha ke ngenxa yomzalwane. I've been doing kuyona yonke lenyanga. I've been doing research and downloading African writers, trying to see the clashes between the two fraternities, if I may call it that, which is Christianity and the African way of life. Out of everything that out of all the research that I've done and the material that I have now, majority of them agrees with my stance that Christianity and Isintu are not in conflict. It was the added practices that cause a clash between the two fraternities. Culture in its undented pattern or way of obeisance or way of life, it's not in conflict, as I pre-alluded, that it is a gift from God to that particular tribe. Ngike ngalaleli audio la omunye wobaba abayingoti kwisintu uthi idlozi akuyena umuntu wakithi oselele. Idlozi uthi umuntu wakithi oselele yithongo. Ngoba yini ulele, that's why kuthiwa uyini uyithongo, because usebuthongweni. Uthi bengisafuna ukuthola naleli gama lokuthi lashintsha kanjani ke, ngoba uthi thina kahle kahle samangoni, hayi amanguni, samangoni, ngoba asiyisho into ephambene nalesi inikezwe umvelinqangi. Usho njalo. Now akathintanga lutho kule audio engiyilalelile. He did not touch anything that has to do with the incense. Impepho. Not once. Angizukusho ukuthi that was added, but engakusho from what I heard from him ukuthi wonke lama added practices esesiwatreat as if they identify or they give us identity as abantu abamnyama or as abantu abamhlophe or as abantu abanjanjani. They were added, ake ngikhulume ngesizwe samaZulu because that's what I was doing research on. They were added less than 200 years ago, which means way after uShaka. Uma utracer from King Shaka going back, ayikho into ethi hlabela abantu bakini abangasekho. Ayikho. Ayikho into ethi hlabela bakini abangasekho. Uthi lo baba ingilosi, idlozi, usho njalo ukuthi idlozi ingilosi. It's what we call thina ngesizulu sanamhlanje ingilosi.
ayidli uyiphakela uthayenzini ayidli nje ngoba iwumoya. Now engakusho to add on that, my understanding njengo Andile abafethu bazongicorrecta la, I'm not a know-it-all. My understanding as Andile ukuthi imimoya le evunguzayo la ngaphandle in the cosmic world, they take advantage of abantu bakithi abangasekho, and they use their reflection to give us messages that will have an advantage or give them an advantage to fulfill inhloso zabo, whether silele noma it's by vision noma it's anything. Ikhona eBhayibhelini leyo nto. Ikhona eBhayibhelini leyo nto. Many of us, ngizophinda futhi bangacorrect abazalwane la. Many of us believe ukuthi isangoma lesiya esavusa uSamuel ethuneni kwakuuSamuel lo wavuka laphana. They believe that. But it was a familiar spirit presenting itself as uSamuel. Exactly, yes. Angikho kodwa lapho ngoba it's a topic for another day. Leyo nto ubuye ukhumbula ukuthi uSathana aka create, he only perverts God's creations, God's intentions. So for the mere fact yokuthi labantu laba abasebenza ngomoya obumnyama, they fly in the night, for the mere fact yokuthi they are able to have us connecting with the dead, it means God has that ability. Yes. But although uNkulunkulu enaleyo ability, uyivalile leyo connection. Ukhumbula ukuthi kune parable yesicebi noLazarus. Leya parable, it's not just a parable. Izo addressa lento esikhuluma ngayo namhlanje. To form a hedge, udonga oluzohlukanisa between tradition and culture. I-tradition iti we honor, i-culture iti we honor the memory yabantu bakithi abangasekho. I-tradition iti siyabahlabela, kodwa futhi though sibahlabela siyaphika ukuthi siyabakhonza. Kanti kwi-Old Testament imhlatshelo had everything to do with worshiping God. So we cannot say siyahlaba kodwa futhi ukuhlaba kwethu asibakhonzi. Siyazikhohlisa masinjalo. Siyazikhohlisa masisho njalo. We honor their memory. Whether ngokuthi uhambe uyocleana lelo thuna and what not, mhlambe makuwukuthi uyazithandela, not because it's compulsory uphathe naleyo mbali uyishiye lapho la uyishiya khona, but awuthi uyoxoxa. Athi uyoxoxa. Mawuyoxoxa kube ukuthi kunezinto ozicelayo, ucela kubani? Ucela kubani? God closed a connection. Wasusa isihogo. Their parable, iti, they were closely like uLazarus beno Abraham could see isicebi. But there was no cross communication, cross access rather. Awukwazi ukusuka from this world uyengala, usuke from this world uyengala. But after the resurrection, sasuswa isihogo where paradise was. Sasuswa. So there's absolutely no communication whatsoever between the living and the dead. No communication. Yeah. So ilezo zinto ke ezenza iculture kube sengathi iyaxabana neChristianity. No. Izinto esizozenza njengalezi kwakuthiwa kunama mediators,
ngabuza la ngatshelwa ngendaba yonomkhubulwane ngatshela ngendaba uthi omunye umzalwane kwilontuzana kusiko lwakubo babe nale belief yokuthi kunonkulunkulu walokho kunonkulunkulu walokho kunonkulunkulu walokho, but not ukuthi they are using that term as if they are worshipping, but ilento yase Athens, I think la uPaul wathi bantu base Athens ngiyabona ukuthi nina you are very religious, ngibona isithixo salokho ngibona isithixo salokho ngibona isithixo bese ngahlangana nalesi esithi uNkulunkulu ongaziwayo, yabo. So I think it was something of that sort. Usethi ke they were aware kodwa ukuthi kunomveli inqangi. Yeah. So i-understanding yabo yayithi many gods, but there is this superior one. Babengakhonzi noma abakhonzi lezi zithixo abazishoyo. Lezi zithixo they believe ukuthi they ask from God ukuthi zenze lezi zinto abasuke beyicela. So they are treating these imaginary gods as mediators. But ayikho into ethi kuyahlatshwa, ayikho into ethi kunempepho eshiswayo, mina I believe i-incense kuphela exabanisa uNkulunkulu nomuntu. I believe because the book of Revelation treats indaba yempepho yomthandazo as a type yempepho. Chapter 8, Revelations chapter 8. The heavens treat umthandazo as impepho. That's why even now we Old Testament wow closely related nokukhonza etempelini where there is prayer. Yabo? Enye nenye njengo andile ne-understanding yakhe, I don't believe ukuthi iyamxabanisa umuntu noNkulunkulu. Yo, my brother, this was a very powerful one. I just want ukuthi ngi-add kunale ebaluleke kakhulu okwayikhuluma eyethongo nedlozi. Lapha kwaba khona i-misunderstanding kulabantu abangakhona. I'm glad ukuthi you brought that one up. There was a misunderstanding. Idlozi, indeed, it was the angels. Yeah. And then it was those people asebahamba bafa. Because in mhlawumbe singasho noma ngosiko lwethu ngekuhloniphisa ukuthi ukushona, but nje the truth is bafa. And then kwathiwa bafa. Mina angifuni uqamba angithanda ukusebenzisa igama lokushona because if mangithi ngifuna usisebenzisa igama lokushona, it means ngihlonipha ukufa, ngiyakusaba ukufa, where else the King of Kings lithi iBhayibheli wafa. Then so mangizosebenzisa igama lokushona, I don't want to respect or bow ukufa, yabo. So bafa. So and then akho ito, yabo. So there is this thing here manje, let me understanding yenzeka kubantu, especially exabanisa abantu abakholwayo nabangakholwa, yileyo ukuthi abakholwayo babiza abantu abangasekho ngamademon, and then abangakholwa they have anger against abantu abakholwayo ukuthi abakholwayo babiza amathongo ngamademon. Lento le bafo, you see the devil works like this. Umuntu mayefa umuntu mfowethu, uSathane captures i-picture yomuntu efile. Like for instance, umuntu olalele la uzokhumbula ukuthi bafo eboxini umuntu mefa ulala bheke phezulu, right? Awukaze, I'm sure akekho umuntu oseke waphupha umuntu akube ebhekele. Well, every time uphupha umuntu osashona noma umuntu osafa, umphupha la ebusweni. It's either umphupha emile lapha ethule kubuke ngakhuluma, umphupha eza kwena, umphupha umbona khuluma la, awukazi uphupha umuntu osafa, umphupha ebhekele. Why? It shows ukuthi the devil amademoni capture the picture of umuntu ofile eboxini, and then afika zokulethela yena wena ulele. And then when usuzothi amadlozi, you must remember ukuthi the opposites of the angels are the demons.
So the reason why sekuthiwa-ke amadlozi, it's because they were captured by the demons, and the opposite of the demons, the clean spirits of the demons, is the angels. So misunderstanding ukuthi hayi abakholwayo bangaba nayo knowledge right ukuthi these are not the demons, but these people were captured by the demons ukuze afike thina silethele kuthina as if amadlozi azodinga ukuhlatshelwa. The angel doesn't eat. Yes, the angel doesn't eat, but it's the way of the devil using abantu ukuze bakwazi ukukholelwa lento ukuze bazokwazi ukuhlaba ngoba usathane ufuna igazi. And then yaqala lapho ke but go further so that I will give you time to explain also. Yeah, no, bengifuna ukungena nakuleya part yokuthi imimoya elithi iBhayibheli yaxoshwa kanye noSathane uLucifer ezulwini ayinayo indawo emhlabeni. Badedelwa esidididini. Ukhumbula ukuthi uSathane nezingelosi lezo esekuthiwa ezakhe abanayo nabo imizimba. They are spirits bona kuqala. Now, as they are spirits, uNkulunkulu wabe kumthetho ukuthi emhlabeni the only one who will ever dominate the earth udinga umzimba. Ngoba naye ukuze azoba yisavior emhlabeni wadinga umzimba, wahlala esibelethweni sowesifazane, wathola umzimba, wakwazi ukuoperate emhlabeni uNkulunkulu. Yeah? Okay. So nayo ke le moya yakhishwe ezulwini ukuze operate to fulfill ama advances ka Lucifer, they need imzimba. Sure. Ngike ngasho eqaleni ngathi they use ireflection yomuntu wakini ongasekho ozomlalela. Not just anyone. Singazalwa sibe bawu7 ekhaya, siba ama siblings ashona uma kade ekholelwa kulezinto. Kodwa ngekaze kuthina sonke uzoza kulo kade ebona ukuthi uyamlalela ama ekhuluma. Exactly. Ulethwa ilo moya lo ngoba ayisekho communication phakathi komuntu ophilayo nongasekho. Wathi uAbraham isicebi masithi ngicela ungithume ngiyotshela abafowethu ukuthi bangezi kule ndawo wathi bakhona uMoses. Meaning ayikho access ngempela yokuthi ubuyele emhlabeni. Okay, now njengoba ke ingekho ki access kuba nalento yokuthi ke bazosebenzisa ke this reflection yomuntu wakini ozomlalela ukuze bazokutshela ukuthi hlaba ngoba vele bafuna igazi. Ave befuna lenyama abazokuwaste imali ukuthi hamba oyithenga, bafuna igazi. Yes. Uma beke bathola futhi uhlaba njalo. Awusangaqedi. Awuqedi because nabo balidinga njalo igazi. Bavumbukile. Balidinga njalo igazi and uma ungayenzi leyo nto mfethu uSathane for the time being unikeziwe leso sikhashana esincane to influence demonically abantu that are not subjects to the teachings of Christ. Uyinikeziwe leyo free reign. Abantu ababusayo uSathane, abantu abangakholelwa kuJesu. Angisho mina abasindisiwe. Angisho abasindisiwe, ngisho abangakholelwa kuJesu. Ngoba bakhona abaphendukile abanesimo sokumesaba kodwa bewangabaza amandla akhe. So angikhulumi ngomuntu osindisiwe, ngikhuluma ngomuntu okholwayo uJesu mina. Umuntu ongakholwa uJesu noma ephakathi esontweni uSathane unayo ifoothold phezu kwempilo yalowo muntu because akamthembi holy lo muntu akholwa athi ukholwa uye. So uSathane uyakwazi ukungena influence ngale ndlela asuke efuna ukinfluence ngayo. Ngithe abazalwane they are passive.
banalo ulwazi kodwa bashawa i-tag. Ongenalo ulwazi unezili yokudlulisa lolu lwazi angenalo. Ongenalo ulwazi unentshisekelo yokushumayela kodwa akanayo i-content. Kanti before uNkulunkulu uthi Paul, God calls, and those whom he calls he sanctifies, and those whom he sanctified he commissions. So between the calling and the sending there is a training, there is a pruning. I'm studying right now because ngiyabona la uNkulunkulu afuna ukungisa khona, but I have a role to play to prepare myself for the promotion. Now umzalwane uvela azitshela ukuthi menge ngaphenduka then hayi sengahamba ke ngiyoshumayela kwi-open air, afika ashaya izingelosi ethi amadlozi, ashaya izingelosi ethi amadlozi. Because nalabantu abangakholwa, they use these words interchangeably. Idlozi nethongo akuzona into ezifanayo. Ithongo abantu bakithi abangasekho labe sithi abaphansi. Idlozi njengoba ngishilo ekuqaleni ile ngokolimi lwanamhlanje ekuthiwa ingelosi. Size sisho sithi God has assigned, ngicathi nencwadi yamahubo iyasho ukuthi they are angels assigned to guard us. Those we can refer to as amadlozi. But bese kuba nale terminology esiyisebenzisayo yabantu abadala. When we talk about abantu abadala, it's where we are directly referring to le mimoya engiyisho. Sure. Asifani lezi zinto bazalwane. Uthi wena iyavalwa le topic namhlanje, but asifani lezi zinto. Asifani. Hayi ziyakhala. Manje awusho ke my brother. Angazi noma soyivala yini because indlela esekwenza ngayo manje we are unpacking a lot of things, and then all these things as we are unpacking they need ukuthi zikhulunywe sifocus kuzona singayidluli, but we will talk manje sesivala ngoba sesisalelo 2 minutes sesivala. What do you say? Okay, kunento ementionile. We honor their you said we honor their memories. Because they are gone. For the fact that they are gone, phela ngeke sikhohle izinto abazenzile. Ubaba wami usafa, mfethu usangisindisiwa ngeke ngisho ukuthi ubaba useyidemon. He's still my father. I'm going to remember him, and I'm always going to honor his memories. What is the good way as a Christian manje? Because this is a lifestyle, ne? A good way to honor amatongo. And also, what is against God that we do as people as a whole? But because it's them that they worship. Because no, we don't worship them, we worship God and we honor them. But the way it shows what they worship them. Because awukwazi ukucela inhlanhla kumuntu. Mina ngeke ukuthi my brother ngunce mase kuthiwa ngiyafa manje. Ingane zami sezocela inhlanhla kumina. Uyabo? That's a truth. But when we preach that to people or teach that to people, kubona ngenxa yokuthi bakholelwa ukuthi nemfundiso abafundiswe ngabazi ukuthi hey umuntu masefile uba idlozi. Umuntu makwafa nje uphenduka bedlozi, and then lo muntu usene access in the spiritual realm ukuthi akwazi ukusilethela inhlanhla, akwazi ukusivulela amathuba. Yabo imfundiso lezi sifundiswe zona engamele engabe silwa nabantu abangakholwa ngoba bafundisiwe, but we should have wisdom to try and show them ukuthi this is the way, this is the truth. So kule eyokonarisha ke mfowethu amadlozi noma amathongo, what can you say? Yiphi into esixabanisa noNkulunkulu kule nto yokunarisha? Mhlawumbe singavala ngalokho namhlanje. Asikisi. Uyichazile nje. Usuphendulile nje. In fact ngiyiphendulele nasekuqaleni ukuthi uma ngiya kwithuna lika ma njengoba engasekho. Yeah. Ukuthi
ngiyoli-cleaner. That's not worship. Yeah. Ukuthi ngiyoshiya imbali ethuneni likama, that's not worship. Ukuthi Yes. ngimenzela i-tombstone uma, that's not worship. Kodwa once ngafika ngiphethe o liquid fruit, o Coca-Cola, o Schweppes, o Matopa cream, ngafika ngaziwashiya la ngasekhanda lakhe, ngalayitha amakhandlela, kwaba nengikushoyo. Hayi, sengixabene nobaba. Sengixabene. Because now noma ngabe uma ngicela kulo ukuthi akayongikhulumela kubaba uNkulunkulu. Yeah. Okay. Ayikho logic lapho, because okokuqala umuntu mayefa umphefumulo uphuma ngaleso sikhathi. Umzimba lo osebhoxini. Yeah. Ngiyaphi ke eMellywood ngiyocela inhlanhla noma ngiyocela izibusiso ngizicele kuma ukuthi akayongikhulumela kuNkulunkulu. Uphuma. Phela angithi nje bathi umuntu masefile usuke esondele kuNkulunkulu, that is why. Usuke sesondele. Ake sikuvume lokho ukuthi asikuvume lokho ukuthi usuke sesondele. Ngiyaphi mina eMellywood ethuneni lakhe? Ngiyaphi? Ngoba phela ithuna lakhe lela akuyena lo waya. Yeah. Akuyena lo waya. Ithuna lakhe, umzimba wakhe lowa, futhi mhlawumbe sowumathambo mhlophe, mhlawumbe futhi sowabohla nokubohla, ngikwazi amathambo omuntu abanjani mase kukade wangcwatshwa. But akasekho lapha. Waphuma ngaleya date washona ngayo. Ngiyaphi ke mina eMellywood? Ngiyothini kubani? Ngikhuluma ngeke. Ngizobuyela kulento ethi uSathane uNkulunkulu umnikezile i-free reign yokuthi abuse the children of disobedience. Uma uyenza leyo nto ukholelwa ukuthi izokusebenzela, uSathane unayo leyo brief advantage yokuthi akupresente as if lento oyicelayo izokwenzeka. Yeah. Unayo leyo advantage kodwa incane, and njengoba uhlaba njalo ulokuya njalo uyowakhanyisa njalo amakhandlela, ufana nomuntu othwele uyovuselela. Cause vele lo muntu unikeziwe isikhashana, akanikezwanga nje i-free reign, unikeziwe isikhashana. So isikhashana siyadinga ukuthi sihambe sivuselelwe. Yeah. Ikhona manje into bengifuna ukufika. Okay, asivale ngale. Yeah. Emfowethu emasontweni amaningi kunomama imajority bashadile, bashade nobaba bangakhona. Yeah. Abayigcinayo lemikhuba esithi iyasixabanisa noNkulunkulu. Yeah. Uma ibandla umama khonza kulona linale mentality yokuthi alizihlanganisi, ungizwe kahle, kunomehluko phakathi kokuhlangana nokuhlanganyela. Yeah. Uma lithi ke ibandla ahlanganyela nalo lo mama alizihlanganisi nento eyenziwa abantu abangakholwayo, ndlela yipi enye elizomwina ngayo lo myeni? Ayibu. What a nice question. Ndlela yipi enye? uPaul lo esuke sisebenzisa amavesi akhe masilwa naleyo mpi. Uthi uPaul uma khona okhulumayo kwi background. No, sorry. Uthi uPaul uma ongakholwayo ekumema ukuthi hamba uyohlangana nabanye emcimbini lo wakwakhe, wena njengoNxewu
uthanda, hamba. Uthi masufikile lapho, bekunikeza into abakunikeza yona. Ithathe, awubuza imibuzo. Yeah. At the back of your mind, uyazi ukuthi akakholwa lo muntu. So maningi amathuba ukuthi kukhona la idluliswe khona lento. Kodwa uthi uPaul awubuza imibuzo. Ngoba meke wabuza, umosha unembeza. Hayi wakho ngoba wena uyazi ukuthi noma bekhona uNkulunkulu kodwa thina siyazi ukuthi munye. Yes. Munye Exactly. noma bekhona abanye abababiza ngoNkulunkulu kodwa thina sinolwazi lokuthi munye uNkulunkulu. Uthi Paul thatha. Yes. Meke wabusisa nje. Nanoma yini ebeyikhulunyiwe la noma nanoma yiliphi elinye altari lokudla ekudluliswe kukona alisenamandla ngenxa yokuthi ukubusisile lokudla. Ikhona lenye area ethi ungadli phambi koSepthaka enkosini nani sobuye si-attend ngelinye ilanga sobuye si-attend sicishe sifane kodwa sifane sobuye si-attend. Now ngikhuluma ngale mina yokuthi kunabazalwane abanabayeni abangakholwa banemicimbi emzini yabo. Umyeni ulindele ukuthi abone abazalwane bankosikazi wakhe lo ahleze emshiya ngezikhathi zama home sales. Ahamba enkonzweni ayobashoshovu lapha. Mase nomcimbi uDlamini la abekho abazalwane bakankosikazi bathina singeni leyo. Uzophinda amvumele kanjani? Yo, uzophinda amvumele kanjani? Now abazalwane they are very passive. Ulwazi likhona but diligence yokuthi appropriate ke lolo lwazi ukuthi nayi indlela lolu lwazi kumele silisebenzise ngayo noma nayi i-understanding right yalolu lwazi esinalo. Yes, kunemkhuba kum-Afrika uNkulunkulu angasahlangani nayo noma ekungamele sihlangane nayo. Incwadi yezenzo chapter 17 verse 30. Kule chapter kade ngikhuluma ngayo la uPaul ehlangana nezithixo eziningi zase-Athens. Verse 30 uthi uNkulunkulu uzibekezelile izinsuku zokungazi noma izikhathi zokungazi kodwa manje ufuna bonke abantu baphenduke. Now uma sizolishumayela kahle leli vangeli lokuthi kunento ekuthiwa i-redemption. Yini redemption brother Nxewu? I-redemption ithi ngumbhali mina self-taught writer. Ngizalwe ngiwumculi mina. Kade ngicula i-R&B. Kade ngibhala ama-poems. Uma sengihlangene nenkosi uJesu, God will cause me to use the very same gifts of writing and singing, but to glorify him, not anymore to satisfy or to gratify my needs. Ngisabhala nginama-drafts awu-4 manje. Incwadi eziwu-2, i-devotional nenye yes4 zu-4. Kodwa zonke zowu-4 zikhuluma ngani? Ngegospel. Because I'm a writer. That's how I'm worshiping God. I'm a musician. Bengibhala R&B. Sengibhala gospel manje because God has redeemed my gift. I-redemption ayithi shiya konke. Ithi shiya lokho okungeke usakudinga. Paul when he met God, he left noma he divorced indaba yokugcina umthetho. Kodwa he was still as zealous for the gospel of grace as he was for the gospel of the law. That's redemption. Ayithi shiya konke. Ithi shiya okungasakusebenzeli kulolu hambo oluthathayo. I-redemption. Now thina
kuze kube khona into zo Calvary nani because we want to do umsebenzi kaMoya Oyingcwele. Yeah. Umuntu meke wasindiswa, the very first thing ekumele siyenze njengabazalwane is to present Christ, hayi izinto esizitshela ukuthi uNkulunkulu akazifuni. Yeah. Present Christ, uKristu ozoloku eziqathakisa. Uyasho kuJohn 15 ukuthi igatsha elithela izithelo ubaba uyalihlunga. Lokuhlunga ukiyekiswa izinto uNkulunkulu angasazifuni empilweni yakho, kodwa ukiyekisa ukuye, awuqala uziyeke bese kuba yima uza kuye. Cela ukuma lapho. Yo, hi, my brother. This was a very, very, very fruitful, informative session. Very, very powerful, very, very profound teaching. Yo, I be ngampela namhlanje bekhala ngampela. But because of time, guys, time is always against us. But niyazi ukuthi even if into kuthiwa sishiye silenga, we make sure we always attend it because this is Revelation Time Show, bafethu, a show where we teach and preach the gospel of Jesus Christ and him alone. So bafethu, so angazi noma mhlawumbe bafo ngikunike nje 30 seconds to say something before we close. Ngibonga ithuba mfethu. This is very powerful. It's a very powerful initiative and uNkulunkulu akugcwalise mfethu. uNkulunkulu akugcwalise. uNkulunkulu akuvikele. Ayincane into yenzayo. Ayincane. And aswazi ama battles ohlangabezana nawo in pushing this vision, but may God be with you. May God continue to place Isintu that he wants his children to know better and to grow in the knowledge of his truth than yonke lento egcwele emasontweni. Nkosi kubusise mfowethu. Thank you for the opportunity. Yeah. Thank you very much, my brother. Mfethu nabantu engihamba nabo sebekhona manje so sekunomsindo okhona so we had a road trip so besisemgaqweni usuku lonke ngibuka indawo yaseMpumalanga. So thank you very much bafethu, bazamile ukuthi bayiphathe kahle noma sebefika sesamba kodwa next time bafethu, you always here every Sunday where I hear Revelation Time Show 7 o'clock fethu. Unokuthi uvula TV yakho, just open Facebook because we are here to learn the truth bafethu and the truth alone to glorify Jesus Christ. Thank you very much, my brother. Thank you. Sure. Thank you. Yo, what a session, what a session. Thank you everyone, to everyone who tuned in bafethu. Let us meet next week, Sunday or 7 o'clock. Tomorrow NK1 show 9 o'clock. Wednesday 8 o'clock. Opportunity Time show. Thank you.